Hello everyone. Today I will explain next correlative property, osmotic pressure. It is last correlative property, osmotic pressure denoted by pi. First we can explain semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane means the membrane which can be allow only the solvent molecule but not the solute molecules are called as semi-permeable membrane. म्हणजे हे असं मेम्ब्रेन आहे जे मेम्ब्रेन फक्त सॉल्व्हंटच्या मॉलिक्यूलला आत बाहेर होण्याचं परमिशन देतं पण सोल्यूट पार्टिकलला आत बाहेर होऊ देत नाही आहे. त्याला म्हणतो आपण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. याच्यावर आपण नेक्स्ट ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मीन्स the flow of the solvent molecule from the solution of the lower concentration to the higher concentration through the semi permeable membrane. म्हणजे ऑस्मोसिस म्हणजे याच्यामध्ये सॉल्व्हंटचा फ्लो कमी कॉन्सन्ट्रेशन कडनं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या सोल्यूशनमध्ये जाणार आहे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. त्याला म्हणतो आपण ऑस्मोसिस. फॉर एक्झाम्पल त्याचा विचार केला आपण समजा तर बेदाणा आपण पाण्यात टाकला तर पाण्यावर टाकल्यानंतर पाणी हे बेदाण्याच्या आत जायला लागेल कारण का बेदाण्याच्या आतमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन हायर म्हणजे साखरेचं प्रमाण भरपूर असणार आहे, गोड असणार आहे म्हणून आत बाहेरनं पाणी आत जायला लागेल तर फुगायला लागेल. त्याला म्हणतो आपण ऑस्मोस म्हणतो आपण. आणि पुढचं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाय. ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये काय होणार नेमकं तर ऑस्मोटिक प्रेशर मध्ये बघ त्याला पहिला विचार करू आपण ऑस्मोसिस. या फिगर मध्ये हा थिसर फंड आहे. ह्या थिसर फंड मध्ये आपण इथे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लावला आहे. हे सॉल्व्हंट आहे, हे सोल्युशन आहे. काय नेमकं तर आफ्टर सम टाइम सॉल्व्हंट कॅन बी फ्लो फ्रॉम द सॉल्व्हंट सोल्युशन therefore level of solution can be increases. It is called as the osmosis. Osmotic pressure means the pressure exerted on the solution to just prevent the osmosis. म्हणजे ऑस्मोसिस थांबवण्यासाठी लागलेले जे प्रेशर आहे त्याला आपण ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणतो आपण. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर असे म्हणतो आपण. म्हणजे H इज इक्वल टू H म्हणजे काय हायड्रोस्टॅटिक H म्हणतो आपण. म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू G. H म्हणजे हाईट ऑफ द कॉलम, G मीन्स डेन्सिटी, G means density किंवा acceleration due to gravity असणार आहे आणि rho म्हणजे काय डेन्सिटी असणार आहे. By using the osmotic pressure, osmotic pressure चा विचार करून आपण सोल्युशनचे तीन प्रकार पाडले. एक आयसोटोनिक सोल्युशन किंवा आयसोमोटिक सोल्युशन, हायपरटोनिक सोल्युशन, हायपोटोनिक सोल्युशन. आयसोटोनिक म्हणजे किंवा आयसोमोटिक म्हणजे काय नेमकं याच्यामध्ये जर टू सोल्युशन्स हॅव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्या दोन सोल्युशनचा ऑस्मोटिक प्रेशर सारखा आहे त्याला आपण आयसोटोनिक. फॉर एक्झाम्पल 0.1 मोल युरिया, 0.1 मोल सुपर सोल्युशन, ह्या दोघांचा ऑस्मोटिक प्रेशर सारखा आहे कारण या दोघांचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन सारखं आहे याला आपण आयसोटोनिक सोल्युशन. परंतु याचं ग्रॅम पर लिटर डिफरंट आहे. याचा मोनोमास 60, याचा असणार आहे 180. म्हणजे याचं 0.1 साठी किंवा याचा 0.1 साठी 6 ग्रॅम पर लिटर, याच्या 18 ग्रॅम पर लिटर. म्हणजे ग्रॅम पर लिटर कॉन्सन्ट्रेशन कॅन बी डिफरंट बट मोलॅरिटी कॅन बी सेम लागेल. त्यानंतर आपण आयसोटोनिक. दुसरं आपण हायपोटोनिक. म्हणजे काय हायपरटोनिक सोल्युशन मीन्स the two solution which of the one of the solution of the higher osmotic pressure. हायर असल्यावर आपण हायपोटोनिक म्हणतो आपण. आणि टू सोल्युशन विथ वन ऑफ द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दॅट इज कॉल्ड एज हायपोटोनिक. फॉर एक्झाम्पल युरिया एंड सुक्रोज सोल्युशन. सपोज सुक्रोज इज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर दॅन द युरिया, देन सुक्रोज सोल्युशन कॉल्ड एज हायपोटोनिक and युरिया सोल्युशन कॉल्ड एज हायपोटोनिक. The relation between the osmotic pressure and concentration can be given by the equation pi is equal to N2RT divided by V. Pi means osmotic pressure, N2 means number of moles of non-volatile solute, R means gas constant, T means temperature, V means value in dm cube.
N2 divided by V is equal to M म्हणजे molarity, pi is equal to MRT is also called as the relation between the osmotic pressure and concentrated solution. Here R means gas constant, value of gas constant is 0.08206 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. By using this, we can calculate the molar mass of solid from the osmotic pressure. Same equation can be used. Pi is equal to N2 RT divided by V. N2 means W2 upon M2 means the mass of solid divided by molar mass. Putting these values, pi is equal to W2 RT divided by M2 V means M2 is equal to W2 RT divided by pi V. Reverse osmosis. In reverse osmosis, the direction of osmosis can be reversed by applying the pressure larger than the osmotic pressure. In osmosis, the flow of the solvent from the lower concentration to higher concentration. But in case of the reverse osmosis, the direction can be changed higher to lower by using the pressure higher than the osmotic pressure. In reverse osmosis, the pure solvent then flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane is called as the reverse osmosis, in which solvent means water can be flow from the salty water to the fresh water. Is called as reverse osmosis due to the applying pressure higher than the osmotic pressure. Is called as the reverse osmosis. Next is the Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor can be introduced due to the colligative property for the electrolyte solution. Electrolyte means the substance which can be dissolved to give dissociate means gives ions. The number of particles can be increases. The electrolyte solutions cannot be obey the laws of the non-electrolyte solution. Means the colligative properties values are greater than the expected than that of the non-electrolyte solution. Similarly, molar mass of the electrolyte solutions are lower than that of the expected formula mass. Then Van 't Hoff factor is Van 't Hoff factor denoted by I. I is equal to the ratio of the colligative property of a electrolyte solution to the colligative property of a non-electrolyte solution of the same concentration. Means concentration of the electrolyte solution and non-electrolyte solution both can be same. The ratio is called as the Van 't Hoff factor I. By using the Van 't Hoff factor, here delta P means lowering of vapor pressure of a non-electrolyte solution divided by lowering of vapor pressure of the non-electrolytic and electrolytic non-electrolytic solution, electrolytic non-electrolytic. Similarly, here electrolytic solution, here non-electrolytic. 0 indicates means non-electrolytic solution. Similarly, here I is equal to moles after the dissociation divided by moles actual moles dissolved in a solution, and I is equal to M theoretical means molar mass theoretical divided by molar mass can be observed. It is called as the Van 't Hoff factor I. By using this formula, the formula for the electrolyte solutions are lowering of vapor pressure is equal to I into P10X2 delta P. Second, delta TB is equal to I KB into M. Third is delta TF is equal to I KF into M. And pi is equal to I M RT. These are the new relations of new expressions for the colligative property of a electrolyte solution. Next one is relation between Van 't Hoff factor and degree of dissociation. Consider an electrolyte AXBY that dissolves in the aqueous solution. It dissociates as AXBY. It gives X A raised to Y plus and Y B raised to Z minus. Initially, 1 mole of the electrolyte can be taken, means initial mole is equal to here 1 mole
then no equilibrium, 0 mole, 0 mole. After equilibrium means moles at equilibrium, it can dissociate alpha. It also alpha means here 1 minus alpha, here x alpha, here y alpha. Means if alpha be the degree of dissociation of electrolyte and number of cations, means number of cations is x alpha, number of anions are the y alpha, then total number of moles after dissociation means this plus this means 1 minus alpha plus x alpha plus y alpha. Then 1 we have common out the alpha here, x, y and 1. X plus y minus 1 into alpha. For simplicity, x plus y is equal to here means 1 plus n minus 1 alpha. Then according definition of the Van 't Hoff factor I is equal to total moles after dissociation divided by moles dissolved, means total moles 1 plus n minus 1 alpha divided by 1. The rearrangement of the equation I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha, means alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. Alpha is called as the degree of dissociation. I is a Van 't Hoff factor. N is equal to number of moles of cations and anions in a solution. This is the relation between the degree of dissociation and Van 't Hoff factor I.